Trecho livro de Carl Segan. Rebecca Theatre Porcible Man Valeria 18 de dezembro de 2022. Para fins educativos e incentivo que o pensar fora de casinha. O cerebro se quando no estressa no es encontramos de novo. William Shakespeare. Macbeth o cerebro duplicado e grande coisa. Duplicitasu udum a modo cordo umidilus inhas. O qual compartilha com invertebrados ainda inferiores. Duplexi primitivo tentam udum a pequena saliência na extremidade frontal de amygdala spindle. Q. The SCU cerebro. Nos plexes superiores. A saliência e pouco mais desenvolvida. Mas mesmo neocus a mais Q. Do 2 gramas. Essa saliência corresponde a nos animais superiores. O rompensfalo do tronco cerebral e o mesencefalo. O cerebro dos plexes modernos e constituído principalmente pelo mesencefalo, como diminuto prosencefalo, e nos anfíbios e reptiles acutais. O corexitamente oposto. Themas os moldes internos dos fósseis vertebrados mais primitivos que southeast conhecem revelam que as principais diversos do cerebro moderno rompensfalo, mesencefalo e prosencefalo, por exemplo estavam estabelecidas há 500 mil de anos. Nadando nos mares primitivos. Viviam criaturas semelhantes a plexes, chamadas ostracodermos e placodermos, cujos cerebros tinham reconhecidamente as mesmas diversas direitos nossos. O tamanho relativo e de importância de esses componentes. Contudo, themas as funcos primitivos. Iram certamente mutato diferentes dos de hoje. Dos aspectos mais fascinantes de evolução subsequente do cerebro e a história dos acréscimos sucessivos e de especialização de três camadas adicionais que envolvem a amígdala spindle. O rompensfalo e o mesencefalo. Após cada etapa evolutiva, as porcos mais antigas do cerebro subsistem e precisam ainda ser acomodados. Mas udum a nova camada, com novos funcos, foi crescida. O principal exponente contemporâneo do estudo des aspectos e Paul MacLean, diretor do Laboratório de Evolução e Comportamento Cerebral do Instituto Nacional de Saúde Mental. Uma característica fundamental do trabalho de MacLean que ele insere mutatos animais diferentes. A brain gendo despligados a macacos de Cairo. Outro equilíbrios colaboradores estudam cuidadosamente o comportamento social outros tipos de comportamento de esses animais. De aperfeiçoar perspectivas de descobrir que parte do cerebro controla que tipo de comportamento.
os macacos de Cairo que possuem certas marcas faciais apresentam a espécie de Trecho do exibicado que executam quando southeast cumprimentam. Os machos mostram os dentes. Sacodum as barras de ajola. Imitam com coagudo. Q. Possivelmente a terrorizador para os outros macacos de Cairo. Ergam suas pernas para exibir opiniões ertu. Con quanto tal comportamento chegas as rainhas de discordância muitas agregados sociais humanas contemporâneas como consideravelmente elaborado e serve para manter as hierarquias de domínio nas comunidades de macacos de Cairo. Maclerum descobri que a lição de uma pequena parte do cérebro do macaco de Cairo evitar esse explicado. Dizendo integra uma grande variedade de outros comportamentos, inclusive o comportamento sexual e combativo. A parte comprometida pertence à porção mais arcaica do procencefalo. Parte esta que os seres humanos, assim como outros primatas, compartilham com nossos ancestrais mamíferos e reptis. Nos mamíferos neoprimatas e nos reptis. O comportamento ritual equivalente para ser controlado na mesma parte do cérebro. Elios nesse componente reptiliano podem prejudicar outros tipos de comportamento além do ritual. Por exemplo, comentar o correto ser ligação entre exibicado sexual e posição na hierarquia do demonio pode ser frequentemente observado entre os primatas. Entre os macacos japoneses. A classe social e mantida e reforçada por ritual diário. Os machos das castas inferiores adotam a posição sexual submissa característica de a família no cio e sal. De forma rápida e cerimonial. Montados por machos de castas superiores. Essas insanas são ao mesmo tempo comuns e superficiais. Parecem ter pouco contexto sexual, mas servem como símbolos de fácil entendimento de questão e questão associada complexa. Estudo do comportamento do macaco de Cairo. Casper. Animal dominado na colônia e definitivamente o exibidor mais ativo. Nunca foi visto copulando. Embora fosse responsável por dois terços de exibicado genital na colônia. A maior parte desta dirigida de outros macacos adultos. O fato de Casper ser altamente motivado e estabelecer domínio, mas pouco motivado de praticar o sexo sugere que, embora essas duas funcções utilizem sistemas orgânicos idênticos, são bastante separadas. Estudando essa colônia, os cientistas concluíram e exibicado genitally. Por consequente, considerada o final social mais efetivo com respeito à hierarquia do grupo. Tem característico e perce adquirir o significado e uso do chif. Origina Southeast mas provavelmente na atividade sexual.
mas utilizada para uma comunicação social independente e atividade reprodutora. Outras palavras, e exhibição genitally ritual derivado do comportamento sexual, mas que serve a propósitos sociais e não reprodutoras. Entrevista televisão 1976. O animador do programa perguntou jogador de futebol profissional southeastern embarcou-se para os jogadores ficaram juntos no vestiário despidos. Sua resposta imediata. No nos orgulhamos. Embarcação. E como Southeast estabelecemos dizendo que o outro, vamos ver o QEQ voce tem, holdem. As conexões neuroanatómicas, assim como as comportamentais, entre sexo, agressão e domínio são inferidas em uma série de estudos. Os retributivos de acasalamento dos grandes felinos e de muitos outros animais são praticamente indistinguíveis de lutar. Nas fases iniciais. E como os gatos domésticos ficaram rondando as vezes auto-perversamente. Com as garras hernando o tapetado pela humana. O uso do sexo para estabelecer e manter o domínio e por vezes evidente nas práticas humanas heterossexuais e homossexuais embora não seja naturalmente único elemento tais práticas assim como na expressão verbal obscena. Considero a situação peculiar de que a agressão verbal de duas palavras mais comuns em inglês fuck yourself e outras línguas refere southeast ato de prazer físico transbordante. A forma inglesa provavelmente derivada do verbo alimento fucking, o que significa golpear. Esse estranho uso pode ser compreendido como equivalente verbal na linguagem simbólica dos macacos. Como a palavra inicial de unito expressa, mas compreendida por ambos os parceiros. Muitas expressões semelhantes parecem ser cópias humanas cerimoniosas. Como the remote mates ADNP. Tal comportamento provavelmente remonta a épocas muito anteriores que os macacos. Há centenas de milhões de anos na escala geológica. A partir de experiências como as realizadas com macacos de Cairo. McLean concebeu modelo cativante de estruturado e de evolucado cerebral que ele denomina o Cerebro Trino. Somos obrigados dizer-lhe. E no es falar e olhar o mundo através dos olhos de três mentalidades bastante diferentes. Dos quer são do poder de falar. O cerebro humano, sustenta McLean, compreende três computadores biológicos interligados cada com sua própria inteligência especial, sua própria subjetividade, seu próprio sentido de tempo e espaço, sua própria memória. Suas funções motores e outras. Cada cerebro corresponde a uma etapa evolutiva importante separada.
os tres cerebros subsidiamente distintos, em termos neuroanatomicos e funcionais, e quantum distribuicos acentuadamente diferentes dos neuroquímicos dopamina e colinesterase. Na parte mais arcaica do cérebro situam southeast medula espinhal, o bulbo e a ponto, que fazem parte do rhombencéfalo, e o mesencéfalo. McLean esta combinação de medula espinhal, rhombencéfalo e mesencéfalo de raiz neural. Ela quantum do mecanismo neural básico para a reprodução e preservação. A brain gento de regulação cardíaca, a circulação sanguínea e a respiração. No pi exigio no anfibio, e quais todo o cerebro existente. Massum reptilium animal superior destituído de fcu prosencéfalo e de sordo com McLean. Tal immovissem objetivo como veículo movendo southeast ao acaso sem motorista. Realmente, a epilepsia do tipo grande melpode, a crédito, ser descrita como uma doença na qual todos os condutores cognitivos estão fora de ação. Em virtude de uma espécie de tempestade elétrica no cérebro, e ela fica momentaneamente sem qualquer comando. O ser o exercido por fcu raiz neural. Esse item profundo verbio, que faz regredir temporariamente de várias centenas de milhões de anos. Os antigos gregos, que nome para doença ainda usamos. Reconheceram sua natureza profunda e consideravam infligida pelos deuses. McLean distingue três espécies de regentes do raiz neural. O mais arcaico deles circunda o mesencéfalo e constituído, sua maior parte, pelo que os neuroanatomistas chamam de estria olfativa, corpo estriado e globo pálido. Compartilhamos isso com os outros mamíferos e reptiles. Provavelmente seu desenvolvimento southeast processal há várias centenas de milhões de anos. McLean o denomina complexo reptiliano do complexo circundando o complexo encontra-se o sistema límbico, assim chamado porque southeast limita com o cerebro subjacente. Inglês, os membros são chamados de limbs porque tem situação periférica relacionado ao resto do corpo. Temos o sistema límbico comum com outros mamíferos, mas somos monocor, sua elaboração total, com os reptiles. Provavelmente early southeast desenvolve há mais de 150 milhões de anos. Finalmente, envolvendo o restante do cerebro, e evidentemente aquisição evolutiva mais recente, temos o neocórtex. A semelhança dos mamíferos superiores e de outros primatas, os seres humanos possuem neocórtex relativamente maxo. Eles southeast torna progressivamente mais desenvolvido nos mamíferos mais evoluídos.
Cortex más elaborado y no solo dos golfinhos y beliefs. Provavelmente surgiu várias dezenas de milhões de anos. Mas seu desenvolvimento foi grandemente acelerado há alguns milhões de anos. Quando o homem apareceu, uma representação esquemática do cérebro humano e apresenta uma figura anterior e, na próxima, uma comparação do sistema límbico com o neocórtex três mamíferos contemporâneos. O conceito do Cérebro Trino concebido independentemente de estudos das proporções entre massa cerebral e massa corporal do capítulo anterior está com inteira concordância com as conclusões de que a emergência de mamíferos e primatas principalmente seres humanos southeast fez o componentar de grandes certos de evolução cerebral e muito difícil de evoluir alterando a profunda ritmo de vida. Qualquer mudança que pode e provavelmente letal. Transformações fundamentais podem, no entanto, ser realizadas pelo acréscimo de novo sistema sobre as estruturadas antigas. Esta é a retrospectiva de uma doutrina que foi chamada recapitulada por Ernst Haeckel, anatomista alemão do século XX. E que atravessa vários ciclos de aceitação e rejeição por parte dos eruditos. Haeckel sustentava que seu desenvolvimento embriológico, qualquer animal tende a repetir o recém seu desenvolvimento embriológico. Qualquer animal tende a repetir o recapitular da sequência que seus ancestrais seguiram durante a evolução. E, realmente, no desenvolvimento humano intrauterino, percorremos etapas muito semelhantes aos países. Reptiles e mamíferos neoprimatas antes de nos tornarmos seres reconhecidamente humanos. Na fase de paixão, existem defendas branquiais que são inteiramente invisíveis para o embrião. Uma vez que ele é nutrido através do cordão umbilical, mas que constituem uma necessidade para a embriologia humana. Considerando Southeast que as branquias eram vitais para nossos ancestrais. Possamos por uma fase branquial atingirmos a forma humana. O cérebro do feto também Southeast desenvolve dentro para fora. E, em linhas gerais, percorre a sequência neural, complexo, sistemas límbico e neocórtex. Razão de recapitulação pode ser compreendida de seguinte forma. A seleção natural age somente sobre os indivíduos. Nada sobre a espécie. E pouco sobre os fetos. Important. The transformação evolutiva a mais tardia southeast de após o nascimento. O feto pode apresentar características tais como fendas branquiais e mamíferos que são inteiramente incapazes de southeast adaptar após o nascimento. Mas,
content to cunato causam problemas serios para o feto e se jam perdidas antes do nascimento. Podemos ir conservadas. Nossas vendas branqueadas representam vestigios de paixes antigos, mas de antigos embryos de paixes. Muitos sistemas orgânicos southeast desenvolvem na alone acríssimo e pela preservação, mas pela modificação de sistemas mais primitivos, como o caso de modificação de barbatonas para pernas e de pernas para nadadoras ou asas, de pés para mãos, de glândulas sebáceas para glândulas mamárias, de arcos branquiais para ossículos duvidosos, de escamas para dentes de tugaro. Por consequente, the evolucado por acríssimo de preservação funcional de a estruturado existente devem ocorrer por uma das duas razões seguintes. A função antiga e imprescindível, assim como a nova. No hamelo de evitar o antigo sistema que compatible com a sobrevivência. Na natureza, existem muitos outros exemplos dessa espécie de desenvolvimento evolutivo. Tomando southeast caso aleatório, consideremos o motivo pelo qual as plantas são verdes. A fotossíntese das plantas verdes utiliza a luz nas faixas vermelha e violeta do espectro solar para degradar a água, elaborar carboidratos e realizar outras funções peculiares às plantas. Ocorre que o sol emite mais luz nas faixas amarela e verde do espectro do que na vermelha ou na violeta. As plantas possuidoras de clorofila como a único pigmento fotossintético rejeitam a luz no ponto onde ela é mais abundante. Muitas plantas parecem ter percebido isso tardiamente e fizeram adaptações adequadas. Criaram southeast outros pigmentos que refletem a luz vermelha e absorvem a luz amarela e verde, tais como os carotenoides e phycobilanas. Mutatob M. Mas será que as plantas possuidoras de novos pigmentos fotossintéticos abandonaram a clorofila? A resposta é não. A figura mostra a fábrica fotossintética de uma alga vermelha. As estrelas concabilinas contêm a clorofila e as pequenas esfrazem enrodas entre essas estrelas contêm as phycobilanas, que dão a alga vermelha a sua flor característica. Por uma questão de conservação, essas plantas transferem a energia que adquirem da luz solar verde e amarela para a clorofila que, mutato embora não tenha absorvido a luz, e ainda necessária como mediadora da luz química em toda fotossíntese vegetal. A natureza não poderia eliminar a clorofila e substituí-la por pigmentos melhores. A clorofila está profundamente tecido de vida. As plantas possuidoras de pigmentos azulados são certamente diferentes. São mais eficientes. Mas lá,
ainda q trabalhando com menor responsabilidade. No amigo do processo fotossintético. Esta clorofila. A correto q e evolução do cerebro trino ocorreu de forma análoga. As partes profundas e arcaicas ainda funcionam. 1. Complexo southeast ponto de vista precedente e concreto. Devemos esperar que o complexo no cerebro humano ainda esteja de alguma forma realizando as funções dos dinossauros. E que o córtex límbico tenha os pensamentos dos humanos e dos preguiços. Na resta dúvida de que cada nova etapa na evolução do cerebro acompanha southeast de outras seis na fisiologia dos componentes preexistentes. A evolução do complexo deve ter testemunhado transformações no mesencefalo e assim por diante. E mais, sabemos que o comando de muitas funções e compartilhado por diferentes componentes do cerebro. Mas ao mesmo tempo seria assombroso southeast os componentes abaixo do neocórtex não estivessem a certo ponto funcionando como o faziam nossos ancestrais remotos. McLean demonstrou que o complexo do som tinha importante papel no comportamento agressivo. Na demarca que o territorial, no ritual e no estabelecimento de hierarquia social. A for identidade honrosas fixacos. Perce-me que isso caracteriza sobremaneira o comportamento humano moderno do ponto de vista burocrático e político. Não quero dizer que o neocórtex não esteja de forma alguma atuando uma convenção política americana do uma reunião do Soviete Supremo. Afinal de contas, grande parte da comunicação tais rapidez e verbal e, por consequente, neocortical. Mas e surpreendente quanto de nosso comportamento real. Julgar pelo que dizemos e pensamos e seu respeito pode ser descrito termos reptilianos. Falamos comumente de assassinato a sangue frio. O conselho dado por Maquiavelli o príncipe era deliberadamente assumir a ferret. Número interessante ativação partial dessas ideias. Escreveu a filósofa americana Susan Langer. A vida humana e continuamente contromida de ritual, como de práticas animalescas. De uma intrincada trama de razão e rito, de sabedoria e religião, procer e poesia, realidade de sonho. O ritual, como arte, de essencialmente o termino ativo de uma transformação simbólica de experiência. Origina southeast no cortex. No cerebro arcaico mas eles southeast origina de uma necessidade elementar daquele órgão. Uma vez que o órgão southeast desenvolveu a condição humana. The execução do feito de que o complexo situa southeast no cerebro arcaico ela parece acertar na mosca.
pretendos ir mutato clado quanto as implico seis socies de affirmacao dqos cerebros reptilianos influenciam as of seis humanis. Southeast o comportamento burocrático e controlado mscu amigo de lo complexo significaria isso que neo ha esperança para o futuro do homem. Nos humanos, o cortex representa cerca de 85% do cerebro. E certamente muitas de sua importância relacionado ao tronco cerebral complexo e sistema límbico. Neuroanatomy, a história política e de introspecção conjunto oferecem indícios de que os seres humanos são bastante capazes de resistir ao impeto de southeastridar a todos os impulsos do cerebro reptiliano. Não há a menor possibilidade, por exemplo, de que a declaração dos direitos de constituição americana tenha sido registrada. O mutato menos concebido pelo complexo e precisamente nossa plasticidade, nossa longa infância, que a vida é nos seres humanos. A obediência escravizada ao comportamento geneticamente pre-programado, mais do que qualquer outra espécie. Mas Southeast o Cerebro Trino e a modelo fidedigno de como os seres humanos funcionam. Não convém ignorar o componente reptiliano de natureza humana, sobretudo nosso comportamento ritual e hierárquico. Pelo contrário, o modelo nos ajuda a compreender mais o humanos o que são os seres humanos. Se eu questiono, por exemplo, Southeast os aspectos rituais de muitas doenças psicóticas, como a esquizofrenia hebfrénica, poderíamos ir o resultado de hiperatividade de algum centro do complexo ou do defeito de algum ponto do neocórtex cuja função seja de reprimir o complexo. Também me pergunto Southeast o frequente comportamento ritualístico dos crianças pequenas e uma consequência do desenvolvimento ainda incompleto de seu neocórtex. Trecho curiosamente perspicaz, G. K. Chesterton escreveu. Voce pode excluir as coisas das leis acidentais ou elas, mas não das leis de sua própria natureza. Não ser porte incentivando os triângulos a quebrar a preceto dos seus traços. Southeast o triângulo escapar de seus traços. Sua vida chegar triste fim. Mas nem todos os triângulos são equilaterais. Uma considerável parte da adaptação do papel relativo do cerebro trino encontra Southeast nosso poder. O sistema límbico perseguirá emoções fortes ou particularmente vívidas. Isso sugere imediatamente uma perspectiva adicionalmente reptiliana. No Southeast caracteriza por paixões poderosas e violentas contradicções.
Mass por uma obediente solid quiescencia a qualquer comportamento QFCUs genes e cerebro diadem. Descargas elétricas no sistema límbico às vezes resultam sintomas semelhantes aos das psicoses ou aos produzidos por drogas psicodélicas ou alucinógenas. De fato, a extradiação de muitas das drogas psicotrópicas encontramos no sistema límbico. Talvez elas controlem a alegria e o temor de uma variedade de emoções que nós às vezes consideramos exclusivamente humanas. A glândula menstrual a hipófise, que influencia outras glândulas e domina o sistema endocrino humano, constitui parte íntima da região límbica. As mudanças de humor causadas pelos desequilibrios no estado uma importante indicação acerca da ligação do sistema límbico com os estados mentais. Existe uma pequena inclusão no sistema límbico, em forma de filamento, denominada amígdala, que está profundamente implicada tanto na agressividade quanto no medo. A estimulação elétrica da amígdala em animais domésticos tranquilos e capaz de levá-los a estados quase incríveis de terror ou agitação frenética. Em caso, gato doméstico en Cali southeast de meadow quando southeast enfrentava com pequeno camundongo branco. Por outro lado, os animais de natureza feroz, como o lince, tornam southeast dóceis e toleram qualquer atitudes manipulados após a extirpação das amígdalas. O mau funcionamento do sistema límbico pode produzir diarreia, vômito ou ameaça de sentimentalismo centralizado aparente. A hiperestimulação natural e capaz de produzir os mesmos resultados. Os que sofrem de moléstia consideram inexplicáveis e inadequados os seus sentimentos. Podem ser tomados por loucos. Pelo menos uma parte do papel determinador das emoções de tais sistemas endocrinos límbicos como a hipófise, a amígdala e o hipotálamo e proporcionada através de pequenas proteínas hormonais que liberam e que afetam outras áreas do cérebro. Talvez a mais conhecida seja a proteína hipofisiária, o HACT hormônio adrenocorticotrópico capaz de afetar diversas funções mentais, como retenção visual, a ansiedade, o processo de atenção. A título especulativo, foram isoladas algumas pequenas proteínas hipotalâmicas no terceiro ventrículo cerebral, que liga o hipotálamo ao tálamo. Trecho também compreendida no sistema límbico. As extraordinárias fotografias mostradas tomadas ao microscópio eletrônico mostram dois pormenores de ação no terceiro ventrículo. Existem razões para admitir que os princípios do comportamento altruístico estão localizados no sistema límbico. De fato,
com rares exacos principalmente os instu sociais os mamíferos as aves sal os vnicos organismos que devotam considerave la tencato ao cuidado de suas crias. Desenvolvimento evolutivo que através de longo período de plasticidade que ele permite ter a vantagem de ampla capacidade de processamento de informação dos cerebros dos mamíferos e dos primatas. So amad pairs a inventado dos mamíferos mutato do comportamento animal consolidado de que emoções fortes evoluíram principalmente nos mamíferos e menor escala nas aves. Eco que ligação dos animais domésticos ao homem inquestionável. E bem conhecido o comportamento poderoso de muitas mas quando sua criaaf estado. Ainda southeast que ponto chegam essas emoções. Que os cavalos tem vislumbres de fervor patriótico. Os siete sentem relacado ao homem algo parecido como o éxtasis religioso. Que outras emoções fortes ciudades são sentidas pelos animais e não são comunicadas. A parte mais antiga do sistema límbico e o córtex olfativo, que está relacionado com o ocorreram. Qualidade emocional obsedente conhecida de a maioria dos seres humanos. Dos maiores componentes de nossa capacidade de lembrar e rememorar localiza southeast no hipocampo. Estrutura integrante do sistema límbico. A ligação é claramente demonstrada pelo profundo prejuízo de memória resultante dos recursos do hipocampo. Famoso caso. Paciente com longa história de convulsões e crises foi submetido e extirpado bilateral de toda usam a região próxima ao hipocampo tentativa bem sucedida de reduzir sua frequência e gravidade. Ele imediatamente tornou southeast amnésico. Manteve boa capacidade perceptiva. Ser capaz de aprender novas habilidades motrizes e experimentar certo aprendizado perceptivo. Mas essencialmente esquece tudo além de algumas horas extras. Seu único comentário era: todo dia isolado. Nada importa quanto prazer e quanto positivo. Ele descrevia sua vida como usam a contínua extensão do sentimento de desorientação que muitos de nós sentimos após abordar de sono. Quando temos grande dificuldade de lembrar o que acabou de acontecer. Por incrível que pareça, apesar desse grave problema, seu que aumento após a hipocampectomia. Aparentemente, podia detectar os odores, mas tinha dificuldade em identificar pelo nome a fonte de odor. Também exibia total desinteresse perante aquela atividade sexual. Outro caso. Jovem aviador norte-americano foi ferido duelo de brincadeira com colega. Quando florete de esgrima na nature penetrou sua narna direita.
perfural them a peak in a part do system limbico immediatamente achama. Isso resulta em serio prejuízo de memoria. Secmel handy. Mas neo tal grave quanto o dhm. Uma amplifica suas capacidades perceptivas e intelectuais permanecem íntegras. A parte de memória incidia particularmente sobre a verbaliza que o disso acidente perstido tornado impotente e indiferente a dor. Uma vez ele caminhou de escalcote a lo conventions de amnabio, sobre o middle aquecido a lo sol, sempre sobre seus pés sofriam graves que immaduros. HQFCU's Compton High Road Southeast Quickserum de Insupportable Cairo de Carcamasqueda. Ele proprio Southeast do Condeador name do Cairo. Tendo ment esses casos. Perscutum aditividade matrital complexa quanto o sexo e controlada simultaneamente por todos os três componentes do Cerebro Trino. O complexo o sistema limbico e neocortex. G8 mencionamos e implica que o do complexo re do sistema limbico e neocortex. G8 mencionamos e implica que o do complexo re do sistema limbico na atividade sexual. Indícios do envolvimento do neocórtex podem ser facilmente obtidos por introspecção. Um segmento do antigo sistema limbico está voltado para as funcos gustativas e moral, outro para funcos sexuais. The ligacao do sexo como o alfato e mito antiga e altamente desenvolvida nos instintos. Uma situação que permite avaliar tanto a importância quanto as desvantagens do alfato para nossos ancestrais remotos. Uma occasional presencia uma experiência na qual acaba de uma mosca verde foi conectada por fio mutato delgado osciloscópio que registrava uma espécie de gráfico. Qualquer impulso elétrico produzido pelo sistema olfativo de mosca. Acaba de mosca tinha sido recentemente separada do corpo. The FIM de contar que o aparelho olfativo e ainda funcionava sob muitos aspectos. Os pesquisadores lançaram uma grande variedade de odores, inclusive o de gases desagradáveis e irritantes como a amônia. Sem que fossem observados e efeitos. O trincadinatila do osciloscópio era absolutamente reto e horizontal. Depois, uma diminuta quantidade do atrativo sexual liberado pelas família a species foi colocado perante a cabeça decepta de uma non-ponda vertical southeast desenhado no osciloscópio. A mosca não podia sentir o Cairo de quase nada. Excitou o atrativo sexual de a família. Mas era capaz de sentir o Cairo dessa molécula subjamente. Tal especializa que o olfativo é bastante comum nos instintos.
The manner pose machos do by codiace e capaz de detectors molecular do extrados sexual de família quando summon cerca de 40 moléculas por segundo atinge ms antinas periforms. Abnico familiate do by codiace the praise celeberar submentum centesimo de micrograma de extrados sexual por segundo parade rare todos os machos de by codiace the no rado de kilometro Este homotivita lo qual existenton dos by codiace the talvez a mais curiosa exploração de dependência do Cairo para encontrar companheiro e perpetuar a species CG encontrada besouro sul africano que southeast inteira no solo durante o inverno. Na primavera, como digelo, os besouros emergem. Mas os machos emergem algumas semanas das famílias. Nessa mesma região de África do Sul, evoluiu a species de orquídea que exala um aroma idêntico ao atrativo sexual de família do besouro. De fato, the evolução de orquídea e do besouro produziu basicamente a mesma molécula. Os besouros machos passaram a ser extremamente miopes, e as orquídeas desenvolveram a configuração de suas pétalas de tal forma que, para besouro miope, elas southeast assemelham a família positivo sexual receptivity. Os besouros machos gozam de várias semanas de êxtase entre as orquídeas e quando, finalmente, as famílias emergem do solo. Podemos imaginar quanto orgulho ferdo e indignação. On treatments, as orquídeas foram polinizadas adequadamente pelos besouros amorosos. Os quais, agora envergonhados, fazendo melhor que podem para perpetuar a species. Assim, ambos os organismos sobrevivem. Dia southeast de passagem que neto e interessante para as orquídeas ser demasiadamente atraentes. Southeast os besouros dias aram de southeast reproduzir. As orquídeas estavam enrascada. Descobramos some a limitado a dos estímulos sexuais puramente olfativos. Outra limitado de do fato de toda família produzir homos atrativos sexual. Ocult orna difícil para o macho pixenar southeast pela dama de fcu sunhos. Embora os instintos machos possam exibir southeast para atrair a família. Como os escaravelhos, companheiro southeast combate. Mandíbula com mandíbula. Sendo a família o primeiro, do papel central do atrativo sexual de família no acasalamento para reduzir a extensão de seleção sexual entre os instintos. Outros métodos de encontrar parceiro desenvolveram southeast entre os reptiles. As aves e os mamíferos, mas a ligação do sexo com o olfato ainda southeast apresenta sob o aspecto neuroanatômico nos animais superiores, assim como o título de anedota na experiência humana.
as versas fico pensando southeast os desodorants. Ham particular os desodorants intimos para a mulher representando uma tentativa de disfarçar os estímulos sexuais, permitindo que nossas mentes southeast concentrem sobre outras coisas. 3. Cortex 8 mesmo e nos paixões. As pessoas do processo distraem-os vestígios de iniciativa e precaução. E nos animais superiores, esses vestígios, muito elaborados, parecem localizar southeast no neocortex. Ponto de muitas das funcções cognitivas caracteristicamente humanas. Costumes era considerado em termos de quatro regiões principais ou lobos: o saber, o frontal, o parietal, o temporal e o occipital. Os primeiros neurofisiologistas sustentavam que o neocórtex southeast acaba southeast primariamente ligado apenas a outros pontos do neocórtex. Mas os southeast sabe que existem muitas conexões neurais como o cerebro subcortical. Contudo, no FOI de forma alguma elucidado southeast e subdivisões neocorticais sobre realmente unidades funcionais. Cada tem certamente muitas funções diferentes. E algumas delas podem southeast compartilhadas entre os lobos. Entre outras funções, os lobos frontais parecem estar ligados à deliberação e à regulação de ação. Os lobos parietais, a percepção especial e o intercâmbio de informação entre o cerebro e o restante do corpo. Os lobos temporais, uma variedade de tarefas perceptivas complexas. E os lobos occipitais. A visão sentido predominante nos seres humanos e outros primatas. Por muitas décadas prevaleceu entre os neurofisiologistas o conceito de que os lobos frontais, heterozygous, eram os pontos de previsão e planejamento do futuro. Funções essas caracteristicamente humanas. Trabalhos mais recentes, por tem mostrado que a certificação e simtal simples. Muitos casos de pessoas frontais, sofridas sobretudo nas girls e enfermedades causados por armas de fogo, foram pesquisados pelo neurofisiologista americano Hans Lucas Tuber, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele descobriu que muitas lesões do lobo frontal quais no exercício e efeito evidente sobre o comportamento. Entretanto, nas patologias graves dos lobos frontais, o paciente não é de todo destituído de capacidade de prever uma sequência de fatos, mas é incapaz de southeast situar relação a tais eventos como agente potencial. Tuber salienta o fato de que o lobo frontal pode estar envolvido na previsão motora, assim como cognitiva.
particularmente na avaliação de qual será o efeito dos movimentos voluntários. Os lobos frontais também parecem estar implicados na ligação entre a visão e a posição bipodértica. Por consequente, os lobos frontais podem estar envolvidos em funcos peculiarmente humanas de duas maneiras diferentes. Southeast controlam a previsão do futuro. Também devem constituir os centros das preocupações e dos interesses. Este é o motivo pelo qual a sequência transversal dos lobos frontais reduzia a ansiedade. A lobotomia frontal, no entanto, deve também reduzir violentamente a capacidade de paciente de ser humano. So preocupamos pela previsão do futuro e a ansiedade sentida. A profecia do desastre certamente não é divertida. Poliana era muito mais feliz do que Cassandra. Mas os comportamentos cassandricos de nossa natureza são necessários à sobrevivência. As doutrinas para a regulação do futuro que eles produzirão são as regência ética, de magia, de ciência e dos códigos legais. O benefício obtido com o prognóstico de catástrofe e a capacidade de tomar medidas para evitá-la, sacrificando os benefícios a curto prazo em favor dos obtidos a longo prazo. Uma sociedade materialmente segura, some virtude de tal previsão. Gara o tempo de laser necessário para a inovação social e tecnológica. The outer funcato suspeita para os lobos frontais e tornar possível a posição bipod-humana. Nossa posição erta provavelmente não foi adquirida antes do desenvolvimento dos lobos frontais. Como veremos adiante, mas pormenorizadamente. O fato de nos apoiarmos sobre dois pés nos liberou as mãos para a manipulação. O quinto levado a maior acréscimo das características culturais e fisiológicas humanas. No sentido real, a civilização pode ser o produto dos lobos frontais. The informação visual dos falos chega ao cerebro humano principalmente no lobo occipital, região posterior da cabeça. As impressões auditivas na parte superior do lobo temporal, the baixo da temporal. Existem indícios fragmentares de que esses componentes do neocórtex são consideravelmente menos desenvolvidos e nos certos modos cegos. Pessoas no lobo occipital, produzidas por armas de fogo, por exemplo, frequentemente provocam defeito no campo visual. The tema pode ser normal sob todos os demais aspectos, mas ter somente visão periférica, apresentando uma mancha escura à frente no centro do campo visual normal. Em outros casos, segundo Southeast percepções mais bizarras, entre as quais defeitos flutuantes, geometricamente regulares, no campo visual,
assim como crises visuais nasks, por exemplo, os objetos no geral, da área do paciente, são temporariamente percebidos flutuando no ar. Batisma e esquerda, e sofrendo uma rotação de 180 graus atrás do espejo. Pode southeast 8 me per as partes dos lobos occipitais responsáveis por determinadas funções visuais. Calculando southeast systematicamente os defeitos de visão a partir de diversos lições occipitais. Os defeitos permanentes de visão são mutados menos prováveis e nos mutados jovens, cujos cerebros são capazes de processar o de transferir funções para regiões vizinhas. A capacidade de estabelecer conexão entre os estímulos auditivos e visuais também southeast localized no lobo temporal. As lições do lobo temporal podem resultar em uma forma de afasia, ou seja, de incapacidade de compreender a palavra falada. É notável relevante que os pacientes portadores de lesão cerebral possam ser inteiramente competentes na linguagem falada e inteiramente incompetentes na linguagem escrita, ou vice-versa. Eles podem ser capazes de escrever, mas incapazes de ler. Capazes de ler números, mas não letras. Capazes de identificar os objetos pelos nomes, mas não as cores. Existe no neocórtex uma acentuada separação de funções que contraria as noções comuns de que literatura e escrita. O reconhecimento de palavras e números representatividades mutato-semelhantes. Existem também relatos ainda não comprovados de lições cerebrais que resultarão apenas na incapacidade de compreender a voz passiva ou locuções prepositivas ou as construções possessivas. Talvez o local do modo subjuntivo na língua inglesa dia seja encontrado. Seriam os latinos extraordinariamente bem dotados e os povos de língua inglesa bastante deficientes nessa pequena porção de anatomia cerebral. Várias abstrações, inclusive as partes do discurso na gramática, parecem incrivelmente ligadas a regiões específicas do cerebro. Num caso, uma lesão do lobo temporal resulta num surpreendente feito de percepção de estudos, mesmo o estudo dos parentes mais próximos. Quando apresentava ao paciente a figura de página 51, ele descreve como possivelmente uma época. Em estado de justificar essa interpretação, identificou a boca como corte namica, o nariz como o cabo de amacat irado para trás sua superfície, e os olhos como dois orifícios causados por bicos. O mesmo paciente era perfeitamente capaz de reconhecer as vocais de coisas e outros objetos inanimados.
Uma grande variedade de experiências mostra que os do lobo temporal direto produzem amnesia para determinados tipos de questões neoverbais, enquanto as pessoas do lobo temporal esquerdo produzem uma característica parda de memória no campo de linguagem. Nossa capacidade de fazer mapas para nos orientar espacialmente nas três dimensões. Como usar os símbolos adequados. Todos os casos estão provavelmente envolvidos no desenvolvimento. Senão no uso de linguagem. São intensamente prejudicados por pessoas e nos lobos varietais próximos ao alto de cabeça. Soldado que sofreu uma penetração mágica do lobo varietal ambiental permaneceu durante um ano incapaz de pôr os pés nos chinelos. Mutato menos de localizar sua camina enfermaria. Entretanto, acabou por experimentar uma cura quase completa. Lesão do gyro angular no neocortex no lobo varietal resulta uma alexia, suicídio, the incapacidade de reconhecer a palavra impressa. Ocorreram. O lobo varietal este envolvido toda a linguagem simbólica humana de todas as pessoas cerebrais. Lesão no lobo varietal causa a maior diminuição de inteligência, julgar pelas atividades do dia a dia. Entre as principais abstrações neocorticais encontram southeast as linguagens simbólicas humanas, sobretudo a literatura, a escrita e a matemática. Esta person exigir a atividade conjunta dos lobos temporais, varietais e frontais. Talvez também dos occipitais. Contudo, nem todas as linguagens simbólicas são neocorticais. As sem vestígio do neocortex. Possuem uma elaborada linguagem didática, elucidada pelo entomologista austriaco Karl von Frisch. Através de qual comunicam informação a respeito de distância e de direção do alimento disponível. Usam a linguagem de gestos exagerados, imitando o movimento que as abejas fazem quando encontram o alimento. Como southeastanos nos aproximamos de ela apontando e esfregando a boca, lambendo os beijos. Mas os vocabulários de tais línguas são extremamente limitados. Talvez como apenas algumas dezenas de palavras. A espécie de aprendizado que os pequenos seres humanos experimentam durante a sua de infância persiste quase exclusivamente usam a função cortical. Embora a maior parte do processamento olfativia southeast fica no sistema límbico, uma parcela de cor no neocortex. A mesma divisão de função persiste aplicar southeast a memória. Uma importante parte do sistema límbico, a thoracocortex olfativa. Como já dissemos, o cortex hippocampal.
quando o cortex alfativo seccionado, os animais ainda são capazes de sentir Cairo. Embora com uma eficiência muito menor, existem alguns indícios de que nos seres humanos contemporâneos a memória recente para Kairos reside no hipocampo. A função original do hipocampo pode ter sido exclusivamente a memória recente do Cairo. Vital, por exemplo, para rastrear o preço do IRKO encontro do sexo oposto. Mas uma lesão hipocampo bilateral nos seres humanos resulta, como no caso de uma profunda prejuízo de todos os tipos de lembrança a curto prazo. Os pacientes portadores desses visos são literalmente incapazes de lembrar os fatos de momento para o seguinte. São claros os indícios de que tanto o hipocampo quanto os lobos frontais estão envolvidos na memória recente humana. Uma das implicações mais interessantes desse fato é que a memória recente e a remota residem basicamente em diferentes partes do cérebro. O condicionamento clássico, a capacidade das ciências de Pavlov salivaram quando a campanha tocava. Pairs localize a southeast no sistema límbico. Este uma memória remota, mas southeast no neocortex, que é compatível com a capacidade humana de prever. A medida que envelhecemos, às vezes esquecemos o que acabou de ser dito. Mas conservamos de forma vívida e exata as recordações dos fatos de nossa infância. Nesses casos, pode perceber de errado com a memória recente do remoto. O problema está ligado entre as duas. Temos grande dificuldade em passar novo material para a memória remota. Tenho de acreditar que essa perda de capacidade de admissão advém de suprimento sanguíneo inadequado que o hipocampo não identifica. Em virtude de arteriosclerose ou de outra deficiência física. Por isso, as pessoas mais idosas e outras neoidosas podem apresentar serios defeitos na admissão de memória recente, estando perfeitamente alertas e intelectualmente educadas. Esse fenômeno também mostra nítida distinção entre memória recente e remota. Compatível com sua localização em diferentes partes do cérebro. As garçonetes de longinudes muito frequentadas são capazes de guardar uma impressionante quantidade de informação que transmitem com precisão para a cozinha. Mas uma hora mais tarde, a informação desaparece completamente. Ela foi orientada exclusivamente para a memória recente. E um esforço foi realizado para introduzi-la à memória remota. Os mecanismos de rememoração podem ser complexos. Uma experiência comum de o fato de nos sabermos que algo southeast encontra em nossa memória remota.
uma prolifera, dome, uma physiognomia, uma experiencia, mas que somos incapazes de lembrar. Nada importa quanto nos esforçamos. A memória recusa southeast e aflorar. Mas southeast abordarmos pelos lados, relembrando pormenores ligeiramente relacionados ou periféricos. Ela frequentemente southeast revela espontaneamente. A visão humana também mais ou menos absent. Quando olhamos diretamente para um objeto tendo como uma estrela, usamos a fotografia, a parte da retina com maior acuidade e maior densidade de células denominadas cones. Mas, quando desviamos ligeiramente nossa visão, quando, de certa forma, olhamos para o objeto pelos lados, colocamos em funcionamento as células chamadas bastonetes, que são sensíveis à iluminação fraca e capazes, por isso, de perceber a tenue estrela. Seria interessante saber porque o pensamento lateral melhora a recuperação de memória. Pode estar simplesmente associado ao caminho de memória por uma via neural diferente. Mas isso não segura uma organização cerebral particularmente eficiente. Todos tivemos a experiência de acordar no meio de noite após sono e vívido, particularmente excitante, criativo ou memorável por algum motivo. Dizemos para nós mesmos, certamente me lembrarei deste sono de manhã. No dia seguinte, entretanto, não temos a menor enoco do conteúdo do sono ou a melhor das hipóteses. Resta apenas uma vaga lembrança de caráter emocional. Por outro lado, caso fique suficientemente impressionado com o sono de assorbimento melhor no meio de noite para cantar el que o sono. Não teria a menor dificuldade em lembrar esse conteúdo de manhã sem qualquer ajuda. De a mesma forma, Southeast me daria o trabalho de relatar por escrito o sono. Quando acordar na manhã seguinte seria capaz de me lembrar dele perfeitamente, sem sequer usar minhas anotações. Homos móvel para, por exemplo, lembrar o número de telefone. Southeast me disseram número e simplesmente pensar-no. Tendo de escape-lo a trocar a posição de alguns algoritmos. Caso repita os números em voz alta ou os escreva. Poderia lembrar-me deles bastante bem. Isso certamente significa que existe uma parte de nosso cérebro que recorda sons e imagens, mas não os pensamentos. Se questionou Southeast essa espécie de memória surgiu antes de termos muitos pensamentos. Quando era importante lembrar o silvo de reptile dando o baba a sombra de folcado investindo verticalmente. Mas não nossas próprias reflexes filosóficas. For
Sobrenadur, easy humanitapos the intrigante localização dos funcos no modelo treino do cérebro. Repito, excesso de simplificação insiste na profunda separação dos funcos. O comportamento humano, ritual e emocional, portanto influenciado intensamente pelo raciocínio abstratonio cortical, demonstrações analíticas de validade de crenças puramente religiosas têm sido propostas e existem justificadas filosóficas para o comportamento hierárquico, tal como a demonstração de Thomas Hobbes do divino direito das reis. De a mesma forma, animais neo-humanos, na verdade alguns humanos primitivos são, parecem ter slumber de capacidade analítica. Certamente tenho essa impressão dos golfinhos, como descreviam no livro da conexão cósmica. No obstante, levanto isso em conta. Percebido como primeira abordagem considerar que os aspectos rigidais e hierárquicos de nossas vidas são intensamente influenciados pelo complexo e compartilhados com nosso antepassados reptiles. Os aspectos altruísticos, emocionais e religiosos de nossas vidas southeast localizam em grande parte no sistema límbico e são compartilhados com nosso antepassados mamíferos na primatas e talvez exibis e razão de usam a função do neocórtex compartilhada a certo ponto com os primatas superiores e os cetáceos, como golfinhos e baleias. Embora o ritual, a educação e o raciocínio constituem aspectos importantes de a natureza humana, a única característica quase que exclusivamente humana e a capacidade de associar abstratamente e raciocinar. A curiosidade e a primância de resolver problemas representam as marcas registradas emocionais de nossa espécie, e as atividades mais caracteristicamente humanas são a matemática, a ciência, a tecnologia, a música e as artes. Como de assuntos tanto mais abrangentes do que aquilo que normalmente Southeast inclui. É sob o termo humanidades. De fato, MFCU emprego como disciplina para refletir uma peculiar estratégia de vivação acerca do que seria humano. A matemática e tanto usam a humanidade quanto a poesia. As baleias e os elefantes podem ser tão humanos quanto os seres humanos. O modelo Cérebro Trino deriva de estudos comparados de neuroanatomia e comportamento. The introspecção honesta, porém, nego e desconhecida a espécie humana, e southeast o modelo do Cérebro Trino e credo. Deveríamos esperar alguma pista na história do autoconhecimento humano. A hipótese mais subjamente conhecida que representa o menos reminiscente do Cérebro Trino e a divisão do psiquismo humano id. Ego e superego. De acordo com Sigmund Freud,
os aspectos aggressively e sexual do complexo or correspondum satisfatoriamente descriptio freudiana do idea for Latin q southeast refra ko aspecto bestial de nossas natures mass 8 day xci Freud NATO real cow MSU a descriptio do ideos aspectos rupturae so hierarchico sociais do complexo ele descriptio as emoções como usam a funcao do ego ham particular. A experiencia oceanica Q representa o equivalente freudiano de a manifestação de a divindade. Entretanto, o superego neo de retratado primeiramente como o local de raciocinio abstrato, mas sim como internalizador das críticas sociais e paternas. Q no Cerebro Trino deveríamos super mais como usam a funcao do complexo important. E utilio de descrevimento psicanalítica tripartita como tendo pouca consonância com modelo do Cerebro Trino. Talvez usam a metáfora melhor seja a divisão freudiana de a mente inconsciente, preconsciente e latente, mas capaz de ser visualizado de inconsciente e reprimido e complementa nossa civil era a transação que existe entre os componentes do psiquismo que Freud tentou mente quando diz respeito do homem que su a capacidade para o neuro seria simplesmente o inverso de su a capacidade para o desenvolvimento cultural. Ele denominou as funcos inconscientes de processos primários. Maior harmonia e alcançada a metáfora do psiquismo humano contida no diálogo platônico Fedro. Sócrates compara a alma humana a uma carroça puxada por dois cavalos, negro e branco. Que segundo recos diferentes, francamente comandados pelo cocheiro. A metáfora de a carroça MSI notavelmente semelhante ao raciocínio de MacLean. Os dois cavalos, o complexo e o cortex límbico, e o cocheiro. Que mal controla a carroça desaguiante e os cavalos. O neocortex. A outra metáfora ainda. Freud descreveu o ego como o cavaleiro de cavalo desgovernado. Tanto a metáfora freudiana quanto a platônica desta campa considerável independência de uma transação entre as partes constituintes do psiquismo, ponto que caracteriza a condição humana e o qual voltaremos. Vista das conexões neuroanatómicas em os três componentes. O Cerebro Trino. A semelhança de a carroça diferou. Também deve ser uma metáfora, mas pode ser que ela southeast revel de grande utilidade e profundidade.